Okay, Assalamualaikum. Okay, so today we're going to learn chapter 7, okay, measures of dispersion for group data. Okay, before this you have learned about ungrouped data, but for particular for this chapter, going to learn about group data. Okay, so before that there are certain word bank that you need to familiar with. Okay, so I hope you can read this before we proceed. Okay. Okay, first we look at dispersion. Okay, so learning standard for today is, okay, construct histogram and frequency polygon for a set of group data. Okay, so before that, okay, what you need to know, okay, the first one, we need to know how to determine the size of class interval. Okay, so to determine the size of class interval, okay, you look for the largest data value, okay, minus smallest data value, divide by number of classes. Okay, for example, if you want 5 classes, you divide by 5. Okay, next, okay, lower boundaries. Okay, how to determine lower boundaries? Okay, upper limit of the class before it plus lower limit of the class divide by 2. Okay, and then upper boundaries, okay, upper limit of the class plus lower limit of the class after it divide by 2. And then for midpoint, we know that a lower limit plus upper limit divide by 2. Okay, so let's look at the first example. Okay, the data on the right shows the height to the nearest centimeter of a group of from 5 pupils. Determine the class interval for the data if the number of classes required is 6. Okay, B, construct a frequency table based on the information in A, hence complete the frequency table with the lower limit, upper limit, midpoint, lower boundaries and upper boundaries. Okay, so sekarang soalan nak kita cari, okay, determine the class interval untuk data. Okay, kalau dia nak buat 6 kelas. Okay, so kita kena cari dulu daripada kita punya data ni. Okay, which is the highest value. So highest value kita ada 173. Okay, lowest value pula kita ada 145. Okay, so macam mana kita nak cari class interval? Okay, so class interval, okay, equals to, okay, largest value tadi adalah 173 minus lowest value is 145. So dalam soalan ni dia dah kata dia nak 6 classes. So 6 kelas, so kita bahagi 6 divide by 6. Okay, so press your calculator. Okay, so kita dapat dari calculator 4.7. Okay, so 4.7 kita round up to 5. Okay, so it means, okay, kita punya class interval mestilah 5. Okay, so for example, daripada contoh ni, the lowest is 145 kan. So kita buat 145 until, okay, kira 145, 146, 147, 148, 149. 5 kan. So 149. Next kita ada 150 until, okay, kira 150, 151, 152, 153, 154. 5. So until 154, and so on lah. Kita buat sampai habis. Boleh? Okay, next. Okay, B dia kata construct a frequency table based on the information in A. Okay, so okay, yang ni kita dah ada frequency table. Ini dinamakan frequency table. Ini kita punya kelas tadi. Okay, boleh? Okay, sekarang cuba tengok di sini. Tadi dalam soalan ni dia kata class required is 6, betul? So di sini kita ada 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dengan kita punya class interval ni tadi 5. Boleh? Okay, lepas tu untuk frekuensi ni awak kena cari daripada table ni lah. Cari frekuensi 145 until 149 ada berapa? So
Yang ni dia dah tulis lah. Nanti awak kena cari manual. So kena hati-hati kalau dalam exam kena kira betul-betul. Jangan salah kira. Okay. So di sini dia dah bagi 2, 3, 6, 5, 3, 1. Okay. Okay, next. Lower limit. Apakah lower limit? Okay, lower limit awak tengok kelas kita. Kelas interval. Okay. This first value is lower limit. Okay. The second value is upper limit. Okay. So kita boleh isi. Okay, lower limit is 145, 150, 155, 160, 165, 170. Tengok yang depan ni adalah lower limit. Ingat limit. Okay, next. Okay, upper limit pula yang belah atas ni. Okay, so kita ada 149, 154, 159, 164, 169 and 174. Boleh? Okay, mudah saja kan? Okay, next. Okay, kita tengok midpoint. Okay, midpoint. Okay, mudah saja kita ambil lower limit plus upper limit divide by 2. Okay, so contoh di sini saya ada 145 plus 149 divide by 2. So kita ada 147. Okay, ataupun kalau class size kita ganjil 5 kan. So jari yang tengah-tengah tu adalah kita punya midpoint. Okay, so awak boleh kira lah. So kita ada 152, 157, 162, 167, 172. Okay, boleh Okay, next. How to calculate lower boundaries and upper boundaries. Okay, so untuk upper boundaries, lower boundaries, okay, kalau personally saya lah. Okay, saya biasanya saya akan mula daripada yang second ni. Saya suka mula daripada yang second. Okay, untuk mengira lower boundaries, okay, kita mula daripada yang second ni. Okay, kita ambil lower dia. Okay, lower kelas yang kita nak tu. So 150 plus upper kelas yang sebelum. Okay, upper limit the previous class. So kita ada 149. So kita divide by 2. So press your calculator. So awak akan dapat 149.5. Okay, boleh? Okay, kita cuba the third class. Okay, so lower limit of the class. So kita ada 155 plus upper limit kelas sebelum. So kita ada 154. So plus 154 divide by 2. So kita akan dapat 154.5. Okay, kalau awak nampak pattern di sini, okay, nampak tak kita punya upper limit is 15. Kita punya lower limit is 150. Kita punya lower boundaries is 149.5. Sini okay, di sini kita ada 155. Kita punya lower boundaries is 154.5. Nampak tak pattern di situ? Pattern dia kita tolak 0.5 from the lower limit. Okay, so kita tahu. Okay, kita cuba follow pattern. So kita ada sini 159.5. Okay, di sini kita 165 kan? Tolak 0.5, 164.5. Okay, di sini 170. So tolak 0.5, kita ada 169.5. Okay, so maksud dia yang atas kali ni macam mana? Tengok kita ada 145 kan. So lower boundaries dia adalah 144.5. Okay, boleh? Okay, next upper boundaries. Okay, upper boundaries pun sama. Okay, so kita kena ambil upper boundaries kelas yang kita nak tu. Upper limit. So kita ada 149 plus lower limit kelas selepasnya 150 plus 150 divide by 2. So dan kita akan dapat 149.5.
Okay, so daripada sini awak akan nampak pattern dia. Okay, upper limit kita just tambahkan 0.5. Okay, so 154.5, 159.5, 164.5, 169.5 dan 174.5. Okay, tak perlu awak kira manually semua ni, awak just perlu kira contoh dua, tengok pattern, so kita boleh fill in the rest. Boleh? Okay, so dari sini dia kata, for a group data in uniform class interval, the size of class interval can be calculated using two method. Di sini dia kata boleh kira guna two method. Okay, the first method, the difference between the lower limit or the upper limits of two consecutive classes. Okay, contoh kita ambil class interval untuk the first two class. Okay, kita ambil lah lower limit dan upper limit. So tolakkan kita akan dapat 5. Okay, ataupun kita boleh gunakan the difference between upper and lower boundaries. So kita ambil, kita tolakkan, dapat 5 juga. Sama. Okay, terpulang. Pada awak nak suka guna class interval ataupun nak guna lower limit, upper limit ataupun lower boundaries dan upper boundaries. Okay. Okay, sekarang tengok next. Okay, the cumulative frequency of a data can also be obtained from a frequency table. The cumulative frequency of a class interval is the sum of the frequency of the class and the total frequency of the classes before it. Okay, awak longgokkan daripada yang sebelum. Okay, this gives an ascending cumulative frequency. Okay, for example, construct a cumulative frequency table from the frequency table below. So awak ada frequency table ni. Okay, so kita susun dalam bentuk cumulative frequency ni. Biasanya kalau ni saya tulis CF lah, cumulative frequency. Okay, so how for us to calculate cumulative frequency? Okay, yang pertama kita tengok 4 lah. Okay, 4. Okay, next terusnya ada 5, betul 5. Okay, so nak kira 5 tambah 4 je. 5 tambah 4 dapat 9. Okay, lepas tu kita ada 8 kan, 8. So 9 tambah 8 dapat 17. Okay, seterusnya 17 tambah 7 dapat 24. And final one, we have the frequency is 3. Okay, so the cumulative frequency tambah je dengan cumulative yang sebelum. So 24 tambah 3 dapatlah 27. Boleh, senang je kan? Okay, so daripada this frequency table, okay, from this frequency table that you have create before, okay, now we can draw a few statistical representation. Okay, the first one, okay, we call it histogram. Okay, so what is histogram? Okay, histogram is a graphical representation in which the data is grouped into ranges by using contiguous bars. The height of the bar in histogram represent the frequency of a class. Steps for constructing a histogram. Okay, the first one. Okay, find the lower boundaries and upper boundaries of each class interval. And then choose an appropriate scale on the vertical axis, represent the frequencies on the vertical axis and the class boundaries on the horizontal axis. Last kali, draw bars that represent each class where the width is equal to the size of the class and the height is proportionate to the frequency. Okay, kalau baca ni memang nampak macam apa ni kan? Okay, so kita tengok contoh. Okay, sebelum tu, okay, selain daripada histogram, awak juga boleh melukis frequency polygon. Okay, so what is frequency polygon? Okay, so awak boleh baca sendirilah di sini. Okay, you can read it for yourself. Okay, there are 3 simple steps. Okay, let's look at the first example. Okay, so we have, okay, the frequency table below shows the speed of cars in kilometer per hour.
recorded by a speed trap camera along a highway in a certain duration. Represent the data with a histogram and frequency polygon by using a scale of 2 cm to 10 km per hour on horizontal axis and 2 cm to 10 cars on a vertical axis. Okay. So di sini kita ada frequency table. So apa yang kena buat? Okay, first, okay, you try to construct this kind of table. Okay, so ada dia punya class, okay, from the question, okay, and also the frequency from the question. You just add in the column for midpoint, lower boundaries and upper boundaries. Okay, so sekarang kita cuba kira. Okay, midpoint. Okay, sabar. Okay, so kita ambil 70 plus 79 divide by 2 and you will get 74.5. Okay, for the second one, you have 80 plus 89 divide by 2, you will get 84.5. So nampak pattern? So nampak pattern 74, 84. So sini kita ada 94.5, 104.5, 114.5, 124.5. Okay. Now lower boundaries. Okay. Hati-hati lower boundaries, bukan lower limit, lower boundaries. Okay, so for lower boundaries biasanya kita mula daripada the second one ni, lebih mudah. So kita ada 80 plus previous dia 79 divide by 2. So awak akan dapat 79.5. Okay, the third one you have 90 plus 89 divide by 2. So akan dapat 89.5. So nampak pattern kan, tolak 0.5 from the lower limit. Okay, so lower limit kita 100, tolak 0.5, 99.5, 109.5, 119.5. So yang ni pun sama, tolak 0.5 from the lower limit. So kita ada 69.5. Okay, upper boundaries, okay, sama juga. Okay, so kita ada ambil sini. Okay, upper limit 79 plus lower limit of the next class 80 divide by 2. So kita akan dapat 79.5. Okay, so pattern yang sama. So 89.5, 99.5, 109.5, 119.5, 129.5. Okay, boleh? Okay, so sekarang kita lukis. Macam mana nak melukis histogram? Okay, so yang ni dah dilukis dah histogram, tapi saya akan explain macam mana kita nak buat step by step. Okay. Okay, so first, okay, kita tengok dulu. Okay, soalan tadi dia dah kata kan, okay, 2 cm to 10 km per hours. Okay, untuk yang ini awak jangan risau. Yang ni memang automatically class interval kita akan follow. Okay, awak just perlu hati-hati pada yang ini, 2 axis to 10 cars. Okay, so sekarang kita tengok di sini. Okay, di sini 2 cm to 10 cars kan. Okay, so betul lah 10, 20, 30. Okay, lepas tu di sini, okay, kita mulakan dengan 69.5 lower boundaries dia ni. Awak lukis je, follow yang ni 69.5 start kan. Okay, start habis tulis sampai 119.5. Tengok sini, 69.5. Okay, follow je 79.5, 89.5, 99.5, 109.5, 119.5. Okay, tutupkan dengan 129.5. Boleh? Maksud dia awak kena lukis mula daripada sini, ni. Okay, sini habis kat sini. Bentuk L. Okay, kalau salah loser. Senang nak ingat. Okay. Okay, so macam mana kita nak lukis? Tengok frequency dia 5. Okay, so first bar ni 5.
separuh lah. Okay, second bar is 10. Okay, that's why sampai 10 saja. Next bar, okay, yang ketiga 20. So 20. Okay, next 30. So sampai 30. Next 25. So 25. Last kali 10. Okay, 10. So settle kita punya histogram. Okay, jangan lupa label lah. So this label. Okay, this one kita pun label. Okay, now how to draw frequency polygon. Okay, so frequency polygon boleh dilukis daripada histogram ni tadi. Okay, cuma so for frequency polygon, aim kita adalah midpoint dia. Okay, midpoint. So saya conteng di sini. Okay, so awak go through each bars. Okay, labelkan dia punya midpoint. Tengah-tengah lah kan midpoint. Okay, midpoint. Okay, next awak sambungkan dia. Okay, kita sambung. Okay, sambung this one. Okay, this one. This one. This one. This one. Okay. Cuma syarat frekuensi polygon, okay, garis awak mesti menyentuh ke lantai paksi X. Dia tak boleh tergantung macam ni. Macam ni tergantung kan? Masuk angin. Tak boleh. Dia macam orang kata menutup aurat. Mesti labuh sampai ke lantai dia punya kain tu. So kita tambah lagi. Okay, midpoint di kelas paling depan. Okay, dan kelas paling belakang. Okay, so awak just tambahkan garisan sahaja. Boleh? So, jadilah kita punya frekuensi polygon. Boleh? Mudah sahaja. Okay? Ya, frekuensi polygon juga kalau awak tak nak lukis guna boundaries, awak boleh label terus dia punya midpoint. Okay, tapi itu untuk frekuensi polygon sahaja. Okay? Okay, next. Okay, inilah contoh. Okay, dalam contoh ni dia nak kita melukis frekuensi polygon only. Okay, so represent the data, okay, with a frequency polygon only. Okay, so kalau frekuensi polygon, okay, macam mana awak nak buat? Okay, sekarang you construct a new frequency table. Okay, sama 50, 54 ni, cuma beza dia awak kena tambah 2 extra classes. Okay, you add in this one before the first class and after the last class. Okay, so macam mana kita nak tahu yang ini? Yang ini awak follow je lah macam ni kan. 50, 51, 52, 53, 54. So class size dia 5. So awak undurlah ke belakang. So 49, 48, 47, 46, 45. So kelas dia 45 until 49. Macam ni pula. Tambah lagi 5 selepas 74. So you have 75, 76, 78, 7. So 75, 76, 77, 78, 79. So ada 5. Yang pasti kita tahu dia punya frekuensi is 0. Kenapa 0? Sebab dia mesti menyentuh tanah ni tadi. Ingat tak? Okay, so seterusnya awak labelkan macam biasa. So midpoint. So midpoint yang pertama, kiralah. Boleh kira terus pakai calculator. So kita ada 52, 57, 62, 67, 72, 77. Okay, awak boleh plotkan terus. 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77. Next, plotkan dia punya frekuensi dan sambung. Connect all the points. Okay? Boleh? Okay, so kalau okay, awak boleh cubalah self-practice 7.1. Okay, there are a few questions over here. Okay? Okay, next. Kita kena tengok, okay? There are few types of distribution of data. Okay, so biasanya distribution of data ni we represent it by using histogram lah. Lebih mudah untuk kita tengok.
Okay, so tengok di sini. Okay, the first one we have bell shapes. Okay, normal distribution. Biasa macam ni kalau belajar dalam admaths nanti. Okay, next one we have uniform shapes. Okay, lebih kurang sama tinggi dia. Okay, next kita tengok right skewed. Okay, right skewed, tengok ekor dia. Okay, skewed ni kita tengok ekor dia. Ekor, tengok ekor dia ke kanan. So dia right skewed. This one ekor dia ke kiri. So dia left skewed. Ramai orang salah faham Ramai orang tengok puncak dia di sebelah left. So this graph is left skewed. Wrong. Kita tengok ekor dia. Okay. So kalau macam ekor dia ke kiri, so this is left skewed. Okay, boleh? Okay, next. Okay, example 5. Okay, the diagram below shows two histograms representing the time taken by 25 swimmers to complete two different events. Okay, so kita ada 100 meter backstroke and 100 meter freestyle. So this is the histogram yang kita dapat daripada semua peserta 25 orang ni tadi. Okay, the first one, A, state the distribution shape of the histogram for the two event. Okay, so kita boleh katakan macam mana? Okay, yang ni bell shape, betul? Okay, bell shape. The second one is uniform distribution. Okay, next, B, which event has a wider dispersion or of the time taken? Give your reason. Okay, sekarang kita kena tengok daripada dua graf ni. Dia tanya, acara mana yang masa dia lebih terserak? Okay, kalau sini sasar lah kita nampak 100 meter backstroke kan? Okay, berbanding dengan yang ini. Kerana macam mana kita nak cakap? Okay, so we can say that the 100 meter backstroke event has a wider dispersion because the difference of the time recorded is larger. That is 30 second. Kita boleh kira range dia. Okay, so kita kira range. Okay, awak boleh tolak. Boleh tolak lah highest minus lowest. So kita ada dapat range. Macam mana nak kira range? Okay, nak kira range mudah sahaja. Kita ambil midpoint, the first and the last class. Okay, so midpoint, okay, saya kira kat sini lah. Okay, A tadi dah ada so B. Okay, kita kira range. Okay, range of 100 meter big stroke. Okay, so kita ada 102 minus 72 which is equals to 30 second. Okay, C. Okay, apa soalan C? Between backstroke and freestyle, in which event did the swimmer perform better? Okay, so perform better salah ini. Okay, 100 meter freestyle. Okay, because most of the swimmers recorded a better time. Okay, boleh? Itu cara kita nak interpret data. Okay, sorry, interpret graph. Okay, next kita tengok macam mana kita nak analysis example 6. Okay, the frequency polygon below shows the selling price of the houses that were sold in two different area in the last 6 months. Okay, so kita ada area A and area B. Okay, so the first, okay, kita tengok merah. Okay, dia lebih tinggi pada harga yang rendah. Okay, yang area B pula, okay, tinggi dia harga yang mahal ni. Okay, so state the distribution. Okay, shape in the two areas. Okay, so kita boleh katakan, okay, area ni A. Okay, area A, okay, skewed to the right. Sebab ekor dia more ke sini. So skewed to the right.
So area B, okay, area echo dia more kepada sini kan, to the left. So kita boleh katakan skewed to the left. Okay, next B, compare the dispersion of the house prices in two areas. Okay, the dispersion of the selling prices in area A and area B are approximately the same. Okay, even though their distribution shapes are different. Okay, macam mana kita boleh cakap macam tu? Okay, sebab kita boleh tengok dia punya sebaran ni lebih kurang. Okay, boleh so kita boleh katakan approximately the same. Okay, now C. Okay, in your opinion, which area represent an urban area and which area represent a rural area? So sini dia nak uji kita punya general knowledge. Okay, kalau kawasan bandar, okay, urban, so sah-sahlah harga rumah mahal. Kalau harga rumah murah biasanya di kawasan rural, luar bandar. Okay, so kita boleh katakan, okay, area A is a rural area. Okay, because awak tulislah alasan sendiri. Okay, next area B. Okay, area B is of course urban area. Bolehlah katakan urban area because most of the selling prices are higher. Okay, boleh, ini more kepada awak punya general knowledge. Okay, okay, so next awak boleh cuba buat lah. Okay, self practice 7.1B. Okay, untuk uji awak punya kefahaman terhadap chapter dispersion ini, subtopic dispersion. Okay, okay, next. Okay, kalau tadi kita dah belajar melukis histogram, frekuensi polygon, which is refer kepada frekuensi. Okay, next dia punya midpoint dan boundaries. Okay, betul. Okay, next kita belajar macam mana nak melukis ogive. Okay, how to draw ogive. Okay, di sini dia ada steps dia lah, awak boleh baca. Okay, okay. Now, okay, saya nak tunjuk how to draw ogive from this example. Okay. Okay. So, seperti biasa. Okay, daripada ogive tadi sebenarnya, okay, from that ogive, okay, sebenarnya kita boleh cari lagi satu yang kita panggil quartile. Okay, so from the ogive we can identify quartiles. Okay, so for a group data with number of data n, the quartiles can be determined from the ogive. Kita ada first quartile, second quartile and third quartile. Okay, are the values that correspond to the cumulative frequency n over 4, n over 2 and 3, n over 4. Okay, so kita tahu this is first quartile, this is second quartile and this is third quartile. And usually second quartile ni kita panggil dia median. Okay, tahu kan apa maksud quartile? Quartile sebenarnya data tu kita bahagi 4. Okay, for example, we have one set of data, we divide our data into 4 areas. So kita ada area 1, area 2, area 3, area 4. Okay, nampak tak kita ada 4 bahagian. Contoh kita ada satu data, kita bahagi kepada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Okay, nampak tak yang membahagikan dia? Ada 3 je. 1, 2, 3. Ada 3 pembahagi dia kan. Pembahagi inilah kita namakan first quartile, second quartile and third quartile. Boleh? Itu je lah maksud dia. Okay. Okay, now, okay, let's look at the first example. Okay, we have example 7. Okay, the frequency table on the right shows the salt contains of 60 types of food. Okay, construct an ogive to represent the data. Second one, from your ogive, determine first quartile, median and third quartile. Okay, so kita macam biasalah, we have this frequency table. Okay, you construct a new table, okay, with upper boundaries and cumulative frequency.
Okay. Okay, so cuba macam biasa. Okay, for ogive awak kena tambah satu kelas before the first class ni. Ni kita ada first class kan, 100 until 149. Awak kena tambah satu lagi kelas sebelum dia. Okay, with frequency 0. Faham kan kenapa frekuensi 0? Kalau frekuensi 0, kita tahu syarat dia mesti bermula daripada paksi X. Mesti sentuh lantai. Okay. So, kita upper boundaries. So, 99 plus 100 divided by 2 kan. So, kita akan dapat 99.5. Okay, yang ni upper boundaries. Macam nak kira upper boundaries dia? 149 plus 150 divided by 2. So, kita dapat 149.5. Nampak pattern? So, teruskan. 199.5, 249.5, 299.5, 349.5, 399.5. Okay, next, okay, calculate the cumulative frequency. We start with 4, so tulis 4. Okay, next ada 11 kan, so 11 plus 4, so 11 plus, kita mula 4 dulu lah. Okay, 4 plus 11 dapat, mula daripada kosong ni tadi kan. Okay, this one is 0. Okay, so yang ni kita ada 4. So 0 plus 4, 0 plus 4 we get 4. Next ni 11 kan. Okay, so 4 plus 11 kita akan dapat 15. Okay, next 15 juga kan. Okay, so 15 plus previous ni 15 dapat 30. Next ada 21. So previous tadi 30 plus 21 dapat 51. So 51 tulis balik plus 8 kita dapat 59. Tulis balik 59 sini plus last one kita ada 1. So dapatlah 60. Okay, ingat cumulative frequency mesti semakin menaik. 0, 4, 15, 30, 51, 59, 60. Dia mesti sentiasa naik. Dia takkan ada naik, turun, naik, turun. Tak ada. Dia mesti sentiasa naik. Okay. So daripada ini tadi, okay, kita lukis kita punya ogive. Okay, so macam mana nak lukis ogive? Okay, so kita mulakan dengan, okay, tengok kita punya boundaries. Okay, sekarang tengok boundaries ni. Okay, so kita ada 99.5 until 399.5. Okay, so pelajar-pelajar semua just tulis saja di sini 99.5. Ingat ini 2 cm okay, so 149.5, 199.5, seterusnya sampai hujung. Okay, seterusnya paksi untuk cumulative frequency pula. Okay, tengok dalam soalan dia cakap apa. Tak ada cakap apa. Tak ada. So kalau tak ada, kita lukislah 10. Okay, macam biasa. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Sampai yang cumulative frequency paling tinggi. Tadi kita dapat 60 kan? Okay, so lepas tu kita plotkan satu-satu. Okay, so macam ni tadi. Okay, 0. Okay, ni 99.50. Tengok sini. 99.50. Plot sini. Next 149.54. Tengok sini. 149.5. Plot 4. Plot lagi. Seterusnya. Kemudian awak kena sambung dari bawah ke atas. Dia akan membentuk huruf macam S macam ni. Ingat semua ogive yang awak lukis mesti bentuk macam ni. Mesti S macam ni. Dia tak boleh macam ni. Tak boleh tiba-tiba tak boleh. Dia mesti macam ni je. Semua ogive awak. Sebab kita tahu dia cumulative frequency. Semakin meningkat. Macam ni. Kalau awak lukis macam ni, something wrong somewhere dalam awak punya plotting ataupun awak punya calculation tadi. Okay? Boleh? Faham? Okay, next. Okay, kita nak kira apa soalan nak.
Okay, soalan nak kita cari first quartile, median dan third quartile. Okay, so macam mana kita nak kira? Okay, so first quartile dulu, Q1. Okay, sekejap. Kita lukis macam ni. Location of Q1. Okay, so first quartile kita tahu adalah 1/4, betul? So 1/4 times N. Okay, di mana N kita adalah total frequency. So for this question, total frequency is 60. Betul? Okay, so tekanlah kalkulator. So 1/4 darab 60, kita akan dapat 15. Maksud dia, bukan 15 ni first quartile. Ini location. Location of first quartile is the 15th data. So pergi balik pada ogive, cari data yang ke-15. Sini 15 kan? Dot putus until met the ogive. Okay, lepas tu turun ke bawah. Turun bawah. So inilah kita punya first quartile. So first quartile kita adalah 199.5 miligram. Boleh? Okay. So dapat first quartile. Next kita kira pula location of Q2. Median lah. Median is 1/2. Okay. Times 60. Okay. So kita dapat 30th data. Cari balik. Okay. 30th data. So ni 30th. Good. Dot. Sampai kena ogive. Turun bawah. So 249.5. Okay. So dapatlah 249.5 milligram. Okay, and last one, location of Q3. So 3/4 times 60, kita akan dapat 45. So 45th data. Okay, so cari balik daripada soalan. So 45th data kena sini, turun bawah. Dapat 284.5. So 284.5 milligram. So itu adalah kita punya third quartile. Boleh? Ni dia dah rumuskan untuk awak. Okay. So what is first quartile, what is second quartile, what is third quartile from an ogive. Okay. Okay. Sebenarnya, okay, ogive ini dilukis daripada histogram juga. Tapi histogram yang kita panggil this one, cumulative histogram. Okay, so macam histogram tadi kita tahulah, kalau nak lukis histogram kita kena gunakan boundaries, betul? So yang L tadi loser kalau salah, L, so kita macam biasa tulis L. Lepas tu kita plotkan macam biasa. Okay, guna cumulative frequency, dia makin naik kan? Nampak tak? Okay, dan cara nak melukis ogive from histogram, cumulative histogram sebenarnya macam ni. Okay, kita ambil daripada bawah ni. Saya zoom Kita ambil daripada bawah ni, naikkan ke atas, ke sini. Settle satu. Lepas tu naik lagi ke atas. Okay, buat lagi naik. Okay, naik lagi dari sini. Okay, naik ke atas. Okay, dan last sekali. Okay, nampak tak? Dia sebenarnya membentuk ogive ni. Boleh? So kalau soalan nak melukis cumulative histogram, so this is the histogram that you should draw. Kalau histogram biasa, kalau kita draw a histogram, so histogram just guna frequency. But if the question asks you to draw cumulative histogram, so you need to use cumulative frequency instead of frequency. Boleh? Okay. So kalau tadi kita belajar tentang quartile, okay, sekarang kita belajar tentang percentile. Okay. Kalau quartile tadi kita bahagi kepada 4 bahagian, betul? Okay. Kalau percentile pula kita bahagi macam biasalah percent kan. So kita bahagi 100.
So kita bahagi kepada 100 bahagian. Okey. Namun cara nak kira dia sama saja macam kita kira kuartal tadi. Cuma kita kena ubah dia jadi per 100. Okey. Okay, so kita cuba jawab example 8. Kita cuba jawab sama-sama. Okay. Okay, based on the ogive, okay, find the tens percentile P10 and 46 percentile P26. Okay, so kita kira dulu. Okay, P10. Okay, P10 ni sama je. So, P10 ni adalah, okay, 10 per 100, okay, times, ni location location of the 10 percentile. Berapa tadi? Cumulative frequency is 50. So kita dapat 5. Ni adalah location 5th data. Okay, so kita cari daripada ogive, cari yang 5 putus pop, kena ogive turun bawah. So kita dapat 46.5. So itu adalah tens percentile. Okay, next kita nak cari percentile 46. Okay, so sama. Location dia 46 over 100 times 50. So kita dapat 23. 23rd data. Okay, so cari yang ke-23. Cari ni kan. Okay, dot pop. Okay, tengok bawah. So dapat 63.5. So kita punya value. Okay, boleh? Okay, next. Okay, dia nak apa next? Only those candidates who obtain. Jadi, okay. Only those candidates who obtain 92nd percentile and above will be called for an interview. What is the minimum score required in order to be called in interview? Okay. So dia kata tadi markah paling tinggi adalah 92nd percentile. So kita kena kira. Okay, so P92. Okay. So kita kira lah 92 over 100 times 50. So kita dapat 46. Okay. So 46. So kita kena cari yang ke 46. Ke sini 46. Okay, pop, turun bawah. So kita dapat 77. Okay. Okay, so macam ni kita nak conclude. Therefore, only candidate with a minimum score of 77 will be called for an interview. Okay, boleh? Okay, next. Okay, last question. Okay, what is the percentage of the candidates who obtain a score of 57 and below? Okay, so dia kata 57 and below. Okay, so macam mana kita nak cari 57 sini score kan. So daripada score kita kena cari 57. Okay, so 57 around sini. Okay, 57 around sinilah, 57 kan. Okay, 50. Okay, sini 51, 52, 53. Sorry, 50. Okay, 57 sini kan. Okay, 50. Okay,
Okay, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Okay, around sini. Okay, so around this area. Okay, so up sini. Okay, so di sini adalah 15. Okay. So lower 15 ke bawah. So 15 lah. Okay. So C 15 over 100 times 100. Sorry, 15 over 50. Okay, 50 students only. Okay. So kita dapat 30%. So we know that only 30% of candidate obtain a score of 57 and below. Okay, boleh? Okay, so I want you to try self-practice 7.1c. Okay? Okay, so I think that's all for today. Okay, so this is for the first subtopic, okay, which is dispersion. Okay, so saya harap awak faham lah. Okay, kalau masih kurang faham, awak boleh pause the video and rewind. Okay, rewind bahagian mana yang awak kurang faham, boleh ulang-ulang sampai awak faham. Okay, kalau masih tak faham, boleh roger saya lah. Okay, so see you next class. Okay, thank you very much.